Bohdan Onyschuk, thank you so much for joining us this evening. And we started these UCRDC kind of history snapshots. Yurko Darevich was first, then Iroida. And they told us a bit about the beginnings of UCRDC and the objectives. So the floor is yours, and thanks again for joining us. It's my pleasure. Можу щось зробити as an honorary or an honorary board member or just an honorary member. Я вже забув which one it is. Well, ви маєте Юрка і Іроїди, але також і Баха версії во врем'я оно. Отже, я то не буду повторяти, але я лише доповню, може, Юрка Даревича версію трохи, ті прогалини, де він не міг в своїх 5 хвилинах сказати все правдоподібно. Юрко, власне, казав, що це був комітет добровольців спочатку. Спочатку так він так казав, що то був комітет добровольців. That wasn't actually so, бо комітет був створений КУКом і громадою, власне, громадськими організаціями. Ще перед тим ми знали, що 50-ліття Голодомору приходить 83-го року, отже, з початком 82-го року КУК і громада попросили складових організацій, щоб створити такий комітет. І, отже, наш той комітет, перші фундатори, це, власне, основники of the Doc Center, були, власне, назначені, не так назначені, але вибрані з провідних організацій. Микола Кушпета, who was also, by the way, missing from Yurko's список, was the 7th member. There were 7 amigos в тій групі. Він був представник КУКу, як і також БУКу, тобто Братства католиків. Православні, of course, були представлені by Messrs. Кирилюк і Янішевський, як і також Петро Смильський. Але Смильський, власне, там був від ветеранів. Я там був від провінційної ради. Остап Винницький там був from the P's and B's. І він був наш fundraiser, terrific fundraiser. Юрко Даревич was there from the Комісія прав людини при СКУ. Одинокий волонтер, це, власне, був Бахо. Але він, власне, не був волонтер, бо Христина, його дружина, she was on the Комітет прав людини, СКУ, також. Отже, so he was, він знав тему Голодомору. So that was the committee, як то було створене. Ціль була таке, так як Юрко сказав, зробити фільм, тобто відзначити 50-ліття, але ми швидко вирішили, що ми повинні це зробити через фільм. І ми це повинні зробити не для української громади, але для англомовної і франкомовної громади. Тому що, власне, в світі поза українською громадою ніхто нічого не знав про Великий Голод, як він тоді називався, бо Голодомор hadn't been coined yet at that time. Отже, ми думали, що найліпше, щоб це розповсюдити по всіх громадах, по Канаді, по Америці, було це зробити в формі фільму, for obvious reasons, бо ніхто не читав книжки, or at least з англійського боку вони не читали книжки. And the Black Deeds of the Kremlin were a tough read at 582 pages, right? Отже, тому так-то ідея фільму виринула. Але тоді і ми знали, що 82-83 року будуть відкриватися загальні архіви західних держав, котрі мали посольства і консуляти чи в Москві, чи в Україні, і специфічно в Україні. Отже, ми вирішили, щоб ми не знали, що там написано є в тих архівах, тому що то все було закрите.
бо 50 років лише приходило 82-го року, але ми вирішили, що ми повинні почати від цього. І тут, власне, та ініціатива, which was really super, тих людей в нашому комітеті took over. Юрко Даревич мав їхати до Риму якраз зараз після того, як комітет був створений, а то було, комітет був створений так десь в квітні 82-го, а він мав вже їхати при кінці травня до Риму на конференцію фізиків. І він використав той момент, щоб на конференції знайшов там одного свого фізика, українця з Італії, і попросив його, щоб він зацікавився і подивився, чи архіви, італійські архіви посла і специфічно консуля з України були відкриті. Вернувши він з конференції, дослівно до тижня, he had a reply. And the reply was, yep, але то є все по-італійському написане. То він хотів, щоб, отже, Юрко тоді запропонував йому, щоб він це переклав для нас, але також, щоб він знайшов людей, котрі можуть подивитися в другій частині архіву to make sure we get everything. And, отже, цей його товариш ended up inviting or asking a guy called Andrea Graziosi, who's now one of the great scholars pro Holodomor в світі, to look into it for us. І Graziosi так зацікавився, and we found the first photographs з Харкова людей, вмерших на вулиці, and the first reports by their consul назад до Італії. То нас трошки підбадьорило, але that was just step number one. Марко Царенник, who was doing some research with as Англію and with Malcolm Muggeridge, запропонував, щоб ми повинні подивитися абсолютно в британські архіви. And of course, so that was the next part. Ми, хоч ми не мали ще грошей in pocket, ми його вислали до Англії, він переписувався with Muggeridge. Muggeridge was still alive, and ми думали, що Muggeridge would be a fantastic witness для фільму, але ми не знали what he was going to say, except ми мали його статті from the old days, from the Manchester Guardian і так далі. So ми вислали Царенника до Англії. Він сфотографував the video that you guys have, that we all have, of Muggeridge for the hour and a half, що є у ваших архівах, which we, through the Holodomor tour, скоротили з Юрком Даревичем to the 30-minute version, which is a knockout and great for university professors, university students загально і так далі тепер. And that's where Muggeridge came up with the great line in his own garden of Durante. Durante was the biggest liar he had ever known. Remember those lines? Remember that line? Yes. Yeah. That was fine. That was great by itself. Але Марко тоді його, з ним після запитав його більше про Durante. Because the story on Durante was not open at that point. Ніхто не знав that Durante had lied. Muggeridge says, well, you've got to go to the British archives. They just opened last week. This is Vaticine of 82. No, sorry, Квітень of 83. It was right after, вже з початком 83-го року. Marco каже, why? What am I going to find there? And he says, well, Durante was debriefed and debriefed the Foreign Office every time he came out of Moscow. Ви повинні там піти подивитися, because it's right there. He says 10 million people died. What? Says Marko Cerennik. So, guess where he went next? Before he left, coming back to Canada, він пішов to the Foreign Office, and within a day or two, he had copies of what is now the famous lie that almost got Durante's Pulitzer Prize pulled from him, right? Як він вернувся до Канади, ми вже знали тоді that we're really hitting
100% in terms of a good film. Але тоді ще прийшлося подивитися на німецькі records, тому що німці були дуже активні в Україні, вони мали великий консулат в Харкові, і головний їхній, один з їхніх консулів називався Андор Хенкі, ще живий, і також амбасадор, він був амбасадор до Англії, his name was Johann von Herwart, who had been the attaché in the Moscow embassy at the same time. Також був живий, had just finished his last posting в Англії, і ми їх знайшли назад в Німеччині. Darevich and I went over, interviewed them, and of course they were the third part of sort of the trio of major people from major countries, що говорили про Голодомор і знали про Голодомор. Henke's wife actually went out on the street в Харкові and took pictures of люди, котрі повмирали дослівно на вулиці. Але тоді ми знайшли, власне, Юрко Даревич was really the expert on Holodomor. І він знав about the Cardinal Innitzer collection, which was the Weinberger, the Alexander Weinberger photographs Holodomorу of people, людей, що померли в Україні, специфічно в Харкові, із Харківської області. І вони знайшлися in the Innitzer collection in Austria. So we negotiated for that. Ми тоді почали робити свідків українських в Канаді. Записали генерала Григоренка, кардинала Любачівського, and the rest of the story in terms of the film, you know. Але basically, we knew we had a winner on our hands. Одинока річ була, we needed money for this film. Цей фільм наш коштував $230,000 тоді, in 1983. То не є $230,000 не сьогодні. Взяти ті гроші and put it into today's terms, it's over $600,000. Остап Винницький і Микола Кушпета were terrific as fundraisers, and they raised that money within a year. Тоді ми, of course, ми наняли Славка Новицького і Юрка Лугового, and the film was put together. Поза тим, ви знаєте, той фільм тоді був зроблений як перший документальний фільм про Голодомор, але я тепер на то дивлюся in retrospect, і той фільм ще такий самий заактивний і актуальний сьогодні, як він був тоді. It's the best made documentary overall on a general basis, an overview of the Holodomor that exists. That's why it's being sold, by the way, still on Amazon, as I told your president, Nini, at $19.95 per copy by these fly-by-night guys, deci v Americi, that you're going to have to find out about, Mikola, because I don't think you're getting a cut, and you should be getting a cut on your film. So that's the, as Paul Harvey says, now you know the other half of the story. Я, можливо, над тим закінчу, але одиноку річ, що я б хотів додати, є то, що ми також в той час, тому що ми зробили Harvest of Despair, то Robert Conquest was writing a book. Він не мав всіх матеріалів, що йому потрібні, і ми з ним зв'язалися через царинника і через Muggeridge. І we worked with him very closely,
That's why his book is called Harvest of Sorrow. And він нас попросив whether he could use the phrase Harvest of Sorrow, тому що he wanted to align it with Harvest of Despair. Harvest of Despair, in the meantime, won 7 golds. Як ви знаєте, бо то ви бачите кожного тижня at the Doc Center. The best of those was really the New York International Film and Television Festival, Ta Sribna Chasha, and the overall grand prize. Because to win that in New York, toho roku, in 85, against all the competition, was really a knockout. And why it was a knockout was because it was against Durante, and it showed Durante for the liar that he was. And that's still a great story. Тому що в той час, of course, Sovietsky Soyuz denied it right up till 1991, and of course, Putin still denies it to this day. Я лише закінчу тим, що ми мали, то був дуже цікавий і дуже активний комітет таких людей, спеціальних людей, котрі працювали за вимком мене. I was the plebe in the crowd, although they made me the vice chair of the Holodomor Doc Center once we incorporated it. Але they thought outside the box, and they really put out для громади. І вони, ми не знали, до чого ми дійдемо, чи як ми зробимо той фільм, але все пішло так, як по маслі. Цик. And then зібрати ті гроші, зробити той фільм, знайти Новицького, who was a really good, great filmmaker, and Luhovey, who was a terrific editor, was unusual. So, я дивлюся на The Doc Center, тепер маєте багато молодших людей, котрі, я думаю, можуть бути такі заактивні in sort of the next phase, which I hope will take us at some point to the Holodomor Museum of Kyiv, but that's another story for another day.